expect. Binuangan ko Ate Meldy na. Nagdali ko Ate Meldy. Salamat kayo. Minsan niyo na masudlan sa kalipay. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa happiness. Sige na. Thank you, Lord. Madaya na ng menggoran. Okay, pagbuwasan na mas mingguran. Ningilak siya kay dili mingguran. Tinanong ko pala masudlan. Thank you, Lord. Anyway, salamat kaayo sa Ginoo. Salamat, Lord. Thank you, Lord, sa 60 years nga iyang giyatag na ako. Actually, 60 years old ko, but I got born. Nadawat na ako si Kristo nga akong Diyos ug manluluwas. Year 2000. So, 26 years old pa jud ko in my Christian life. But God is so good. Labi na nga. Iya jud kong gitagan og igsuon nga si Ate Meldy nga nagtabang jud in my ritual girl. Salamat sa Ginoo. Wala ito nga pasal Ginoo. My family's church. Ako kayo. Habang because busog jud mi di Ate Meldy every Sunday. Salamat even kay Pastor John nga nadungagan jud ang kahibalo nga gihatag ni Pastor George, ni Pastor John, even si Pastor Lorna. Salamat ninyong tanan. Thank you ninyong tanan. Dili na ako usa ni awas-awas sa kalimutan. Wala dyan mo magdaw nga. Naaday hinani. So thank you, Sis Emmy, sa iyong pag-abot. Thank you, Ate Ria, si Carla. Ako yung yes. Sa Maplano, si Nini. Another Nini, si Judy. And then si Susa, si Rishan, si Alciman, si Apply. Thank you, ang kami TGMM, ako family. Thank you, love. Please, love. Thank you so much. Thank you, Sai. Tapos yan, si Lourdes. So, ako ba, Tita Pati. Si Pati, si Pati Girl. Salamat kayo. Bisag giulan ta. Thank you, Father. Thank you, Lord. Wala dyan ko ilaing may istorya kundi pasalamat ko sa Ginoo kay ang kinabuhi nga iyang gihatag nako karon is kanabitaw stress free kay puno naman kong stress ni Ate Meldy before so stress free na kay Ano ka pagbiyan? wala naman nagpabuyag. So kaya kung may story wala akong ka-ready sa speech. But to God be the glory sa iyang paghatag ka na kong kinabuhi nga. Masay feeling nga naging 60 ka. Murarang 59. Nana may discount eh. Nana ka discount 20%. So ganina ni ato dahil ko sa senior citizens office. Question pagod ko. Ay sa ko apply. Wala ka 16. Ha? Mahaba ang hair. Kasi iyang height magilanda mo. 60 na ka, ko 59. But Lord, salamat. Kaning 60 na ta sa kay dual citizen na. Itulo. Ay tulo na, Pastor? Oo. Filipino, heavenly citizen, o senior citizen. Ay, okay, tulo di ay. So, Filipino. muabot ra gyapon mo ana ay mo kabalaka una-una ni. Ako may nauna. So, muabot ra gyud. But Lord, salamat kay nagkadako among family. Kadako among family na ana may Jovi. Yes. Joey and Bebe. Sunday, Pastor, nahanap ko may Bible, kids Bible study sa ilang balay. So, we will start on February 14, 15. 14
13. Next, and then, galing na excited ng mga bata. And thank you nga, gi-open po ni Jovi iyang panimalay para sa mga kids. So, Saturday, see, Saturday morning at tumi sa ila hapon, dito mi sa Gawin. So, kita di ay nga mga Kristohanon, ready di karon tawgon ka. So, wala may mga background ni Ate Meldy, but by the grace of God, amo ra yung gamiton ang wisdom sa Ginoo. So, be a servant of God. So, salamat kaayo Pastor George, salamat Pastor John. Kung ninyo tanan, thank you. Thank you, that's all. Thank you. Thank you, Marcel, for you are here in Mingulan. We ask Pastor June to give a blessing to Mapre and a Huh? So with that kind of heart na ninyo, Wilde, I encourage you to continue to be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord. For you know your labor in God is not in vain. And behind that verse, lingon ng Ginoo, He has given you the victory that Christ did in the cross in Calvary. That victory is already in yours. So, di na ta mag-guol kung bahagi yun sa atong pag-alaga sa Ginoo, ang mga pag-antos, kasakit, yung malipay ra taliha kay gidesign man taliha Ginoo nga mga katawhan nga lig-on sa tanang hitabo, kalipay man, gutom man o busog, anywhere, anytime. As we have heard, you have learned, we all learn. We should learning to be content anywhere, anytime, full or hungry, whether we have too much or too little. For we can do all things through Christ. That strengthen us. So, pagkampo ta. Lord, salamat kay kako nga tinuod yun nga si Jesus ilang gidawat ni Mape. Kung nagtuo siya dako, nagsalig kaniya. Kay wala na'y laing kusog, wala na laing kinabuhi kundi ika ni Jesus. Diha kang Jesus, kita nabuhi, ikaw nabuhi. Diha kang Jesus, ikaw nakaliho. Diha kang Jesus, nahimo kang mao. Diha sa tubangan sa Ginoo. At tubangan sa katawhan, himuon kang sa Ginoo Jesus sa kasumbanan para ang katawhan sa Dios magpadayon o magalipay kanunay, magpasalamat kanunay, magampo sa tanang oras. Amen. Para na di mo mapi o kanang mong tanan. Magampo ta. Lord, salamat nga sa imong kaayo Ginoo, we celebrate with thanksgiving in our hearts the 60th year birthday ni Mapi Ginoo. 60 years old is not easy, O God. But we thank you, Lord, through your life, through your presence, sa iyang kinabuhi Ginoo, she was able to obey you. Thank you, O God, that she will continue to act justly, to love mercy, and to walk humbly before you, O God. And even to us all, thank you for the uncommon blessing that you have prepared for her, and even for the church, the ministry that she is going to do. Continue to lead him to the path of righteousness for your name's sake. Lord, thank you so much. We cannot really speak, but it is you who knows what to be that blessing, what to be that ministry is going to undergo. But we entrust her to you, O God, that all things will work together for good for her, because she knows how to live and walk in the Spirit of God. Lord, bless her family, bless anybody that will be reached out through her ministry. Thank you, Lord, for that willing heart, obedient heart to you, as we pray for her life in Jesus' name. Let's also pray for food. Lord, thank you for the food. Thank you for the heart, for the love that you put in the people in preparing this food.
We declare and pray, O God, it is through your grace, it is through your love that you place in everybody's heart so that the food are being prepared. Bless this, Lord. Keep it clean so that, O God, we can only take what is needed. Thank you for providing the nutrients, the vitamins that we need so that we can be all healthy and strong physically, even as we continue to obey you. In Jesus' name, Ana, para Wish? Ako na tayo. Wish ako. Okay. Sige, dito na ako. Sidelines, Pastor. Ma'am, saan yung tigas? Sapatos niya. Yan din, wala. Sige. Bayan yung baso. Pero pag kauman, alang-alang mo na. tapos, sabi niya, sabi niya, sabi niya, okay, medyo maliit, Pastor, okay. Siya, ako na manilig ko sa una, sa tukaran. Mukalit na siya kaangat. Pusing. Oy, pusing. Liwat man liwat kining pusing. Liwat niya Anak mo yung pusing niya. Pusing. Ay. Pusing lang.